Shalom! In today's video, we'll be learning the names of common furniture that you can find in most homes. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin! The name for a table is shulchan. 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 And the plural form tables is shulchanot. 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 The name for a chair is kise. 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 And the plural form chairs is kisot. 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 The name for a closet is aron. 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 And the plural form closets is aronot. 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 The name for kitchen cabinets is aronot mitbach. Aronot mitbach. Aronot mitbach. The name for a bed is mita. 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 And the plural form beds is mitot. 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 The name for a mattress is mizron. 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 And the plural form mattresses is mizronim. 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 The name for a sleeping pillow is karit sheina. Karit, pillow, shena, sleeping. Karit sheina. And the plural form sleeping pillows is kariot sheina. Kariot sheina. Kariot sheina. The name for a sofa is sapa. 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 And the plural form sofas is sapot. 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 On the sofa, we usually have cushions. Kariot. 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 And the single form cushion is karit. 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 The name for an armchair is kursa. 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 And the plural form armchairs is kursaot. 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 The name for a shelf is madaf. 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 The name for a bookshelf is madaf sfarim. Madaf sfarim. Madaf sfarim. And the plural form shelves is madafim. 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 The name for a curtain is vilon. 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 And the plural form curtains is vilonot. 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 The name for a sideboard is miznon. 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 The name for a living room table is shulchan salon. Shulchan salon. Shulchan salon. The name for a coffee table is shulchan
קפה. שולחן קפה. שולחן קפה. The name for a mirror is מראה. 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 And the plural form mirrors is מראות. 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 The name for a carpet or a rug is שטיח. 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 And the plural form carpets is שטיחים. 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 The word for a picture is תמונה. 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 And the plural form pictures is תמונות. 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 The name for a TV stand is מעמד טלוויזיה. מעמד טלוויזיה. מעמד טלוויזיה. The name for a wardrobe is ארון בגדים. ארון בגדים. ארון בגדים. The name for a stool is שרפרף. שרף-רף. שרף-רף. The name for a kitchen table is שולחן מטבח. שולחן מטבח. שולחן מטבח. The name for a dining corner is פינת אוכל. פינת אוכל. פינת אוכל. The name for a cabinet is שידה. 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 The name for a bedside cabinet is שידת לילה. שידת cabinet לילה night. שידת לילה. And if you have a porch, maybe you will have plastic chairs. כיסאות פלסטיק. כיסאות פלסטיק. כיסאות פלסטיק. And a plastic table. שולחן פלסטיק. שולחן פלסטיק. שולחן פלסטיק. Let me know in the comments below if there are specific topics that you would like to learn about. And if you like this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos. For now, תודה שצפיתם. Thank you for watching and להתראות. Goodbye.